नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। देश में सुरक्षा स्थिति को लैके प्रधानमंत्री की अगवाई में अहम बैठक। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होए शामिल। CDS और तिना फौजां के मुखिया ने की शिरकत। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सियासी, समाजिक और फौजी इच्छा शक्ति का प्रतीक। राजनाथ सिंह मुताबक PM मोदी भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ते अमल कर रहे हैं। पूरा देश भारतीय हथियारबंद फौजां का धन्यवाद कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर बारे रक्षा मंत्रालय वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGMO सने फौज, जल सेना और हवाई सेना के सीनियर अधिकारियों ने दी जानकारी। रिपोर्टिंग दौरान देश की कौमी सुरक्षा नाल जुड़े पहलुओं बारे संजीदगी की सलाह। कौमी टैक्नोलॉजी दिहाड़े मौके डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने करवाए गए समागम के लिया हिस्सा। कहा दिहाड़ा पोखरण परमाणु तजर्बियां की सफलता तो प्रेरित। सरकार विज्ञान और तकनोलॉजी के खेत्र में खोज कार्यों दे रही है हल्लाशेरी। विदेश मंत्रालय के हवाले नाल अहम जानकारी आई सामने। सिंधु जल समझौता मुलतवी रहेगा। भारत और पाकिस्तान विचाले NSA पद्धर की नहीं हुई कोई गलबात। गोली का जवाब गोले नाल दिता जाएगा। हवाई फौज मुताबक ऑपरेशन सिंदूर तहत सौंपे कार्यों को कुशलता नाल कीता पूरा। कौमी हितां नूं ध्यान च रखदिआं चलाया गया ऑपरेशन। अफवाहां अते गैर प्रमाणित जानकारी के प्रचार तो बचण की ताकीद। दुनिया के कई देशों वालों भारत और पाकिस्तान विचकार जंगबंदी का स्वागत। तनाव घटाउण वाल एक महत्वपूर्ण कदम दस्सिया। खेतर में शांति की आस प्रगटाई। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विखे अपनी रिहाइश से एक उच्च पद्धरी मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर H जयशंकर, कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जल सेना मुखी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और हवाई सेना मुखी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मीटिंग में मौजूद रहे। इस तो पहला विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी ने कल नवी दिल्ली में मीडिया को दस्सिया कि भारत पाकिस्तान वालों की जा रही जंगबंदी की उलंघना को बहुत गंभीरता नाल लैंदा है। उन्होंने कहा कि हथियारबंद वाल स्थिति ते नेड़ों नज़र रख रहे हैं और उन्होंने कौमांतरी सरहद के नाल कंट्रोल रेखा के किसी भी उलंघना की घटना नाल सख्ती नाल नजिठण के निर्देश दिए गए हैं। इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अतवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला दिंदिआं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिता है कि यह नवा भारत है जिहड़ा अतवाद के खिलाफ सरहद के इस पासे अते सरहदों पार असरदार कार्रवाई करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस एकीकरण और प्रीखण सहूलत का वर्चुअल उद्घाटन करदिआं ऑपरेशन संदूर नूं भारत की सियासी, समाजिक और फौजी इच्छा शक्ति का प्रतीक दस्सिया। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी और अतवादी संगठन जिन्होंने
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। राजनाथ सिंह ने कौमी तकनोलॉजी दिहाड़े मौके ब्रह्मोस नाल संबंधित इस सहूलत की शुरुआत ਨੂੰ विशेष तौर पर महत्वपूर्ण दस्या। उन्होंने कहा कि 1998 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪੋਖਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ सिर्फ एक हथियार नहीं सगों अपने आप विच देश के हथियारबंद बलों की समर्था का सुनेहा है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind. Welcome to this special press conference on Operation Sindoor. We will begin with opening statements by the three senior officers to my right here, who have been directly overseeing operations during Operation Sindoor. We have Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations, who will cover the aspects related to land domain. Air Marshal A.K. Bharti to his right,
Director General Air Operations, will provide insights on the air domain. And to my right is Vice Admiral A.N. Pramod, Director General Naval Operations, who will cover aspects on maritime domain. Following their briefings, we will move on to the question answer session. I now request the DGMO to commence the opening brief. Thank you, Sandeep. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in PUNJABI, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives.
The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. Thank you, Rajiv. A very good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted air strikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has
gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Next, please. The target system which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon, and orientation in relation to this red canopy you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right, so that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems. We did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May,
They flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce RT engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover. So I just covered what happened on the night of 7th and 8th. What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night, he sent in his Yihad class of UAVs, however, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. And this was also brought out in our press briefing during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards. On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea, and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts,
And this time, there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defence. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again ask Air Marshal Bharti to speak about these significant and game-changing strikes. I will thereafter request Vice Admiral Pramod, my colleague and Director General of Naval Operations, to tell us about some very telling naval maneuvers in the Arabian Sea that exerted pressure on the night of 9th and 10th of May. Over to you, sir. Thank you. Commencing about 2000 hours, that is 8 p.m. local time, on 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired. And some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions, and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation.
IF response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. Here is the Pasrur air defense system, if you could see. Zoomed up view, this is the radar mounted on a high tower. And after the strike, let me manage. Thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have stuck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Next. Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up repairing going on, same here. Next. Raimiar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and the same, you see a big crater, another crater here, and this complex after strike neutralized. Next. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Bolari airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. Next. So what I'm trying to convey here, ladies and gentlemen, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated,
and it was proportionate. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. Thank you. Samno Varna, Jai Hind. Now I'll hand over to Director General Military Operations for further proceedings. Ladies and gentlemen, on the 10th of May, in the morning, even as we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps, and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding.
However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond, at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. Jai Hind. Okay, ladies and gentlemen, we are now open for questions. All right, now since I would not know all of you, I would expect you to please raise the placard or your hand, and once I indicate, I expect you to please give out your name and the media group that you belong to. Keep your questions short so that we can take as many questions as possible. Also, ladies and gentlemen, kindly bear in mind that confidential aspects may not be answered by the 3 DGMOs. Right. I've got a lot of hands there. Let me start from the left. Left foot always in front when we start marching. So here we have to the left, okay. Yeah, 238. Hello. So this is Manas Pratimhuyan from PTI, Press Trust of India. So the understanding that was reached yesterday on stopping the military operations and actions, was it for just 3 days? And what would be the cost escalation if there is violation of this understanding by the Pakistani side? And my subsequent question would be that we have a kind of ceasefire agreement with Pakistan that was finalized in 2003. So will there be some kind of similarities in frameworks between the two kind of understandings, 2003 ceasefire agreement and the current understanding on stopping military operations? And again, what would the cost that will be incurring on Pakistan if Pakistan again resorts to this kind of terrorist activities, because we have made it very clear that the cost will be very high. So I would like to have your thoughts on it. Okay, so I'll answer the latter part of the question first.
I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003 vintage, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also on, the two DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted right up until this unfortunate attack at Pahalgam. Once our Foreign Secretary had announced the decisions of the CCS in the immediate wake of that attack, he had announced certain measures, and then of course Pakistan had in turn made its own announcements. Since then, there have been certain violations of this ceasefire understanding, and of course after the 7th of May, like I pointed out during my statement, that there have been numerous violations on the line of control especially, and of course along the international boundary by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that we spoke about yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately, let that order and direction settle down for about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity. That is tomorrow, on the 12th of May. But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night. And we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate. And we will await as to what happens tonight. All right. The cost escalation, I'll leave it to your best imagination. I've already said that the response will be fierce and punitive. Now, the right foot forward. Yeah. Sir, I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, my question is that you talked about the loss of lives to the Pakistan army, that was around 35 to 40 kills secured by the Indian army. Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan army in both army and air force attacks, sir? And how good was the performance of the BrahMos, Scalp and the S-400 during the operations? And sir, since we have sir, just one line. No multiple questions, please. Sir, all right. And since sir, we have achieved such a spectacular, we have made good achievements in this entire operation. Can we say that we have emerged victorious, or we have a big upper hand over the Pakistanis in this entire conflict? Thank you very much, sir. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course there would have been casualties, but those are still being assessed. The effects of the weapons that you mentioned, I will request Air Marshal Bharti to apprise all of you about those.
Good evening, Mr. Sujit. How are you? Ajit. Okay, we're meeting after some time. I never mentioned about any of the weapons that we used. Check. Okay. What I was saying, that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right, so we leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. And the last part of your question, I wonder if you read out the tweet on ADG-PI at midnight once we'd done what we had to in Operation Sindoor. And that's credit to my friend here on the left. Justice has been served, Ajit. That is all that I will say. Ajit, I'll request you to, refrain putting words into his mouth. All right. I'll come back to the left. 147. Sorry, 47. No, 47. Did I see it here or? Yeah. Good evening, gentlemen. Sorry, 147, I saw it there. Sorry. Yeah. Since I've already said 147, start please. Hi sir, good evening. This is Shivam Patel from Reuters News Agency. Thank you for giving me the opportunity. My question, sir, is how many military targets did Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attacks from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there in total on both sides, if you can give details? Thank you. I'm sorry, where are you? I haven't spotted his... He's to the right. Okay. Can you just repeat that for me, please? Sure, sir. So my name is Shivam Patel. I'm from Reuters News Agency. My question is, how many military targets in total did the Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attack from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there on both sides, if you can? So you're speaking of the targets that I mentioned in the wake of the attack at Pahalgam, right? Military targets, after response. Yeah, I think it's amply clear to everybody here that the Pakistan army has not crossed the international boundary, neither in the plain sector nor on the line of control. So the intrusions have been in the air. There have been certain attempts on the line of control when ceasefire violations have been on to try and infiltrate and carry out and perpetrate activities that we are all very well familiar with. Whether these are by terrorists or by the Pakistan army or its special forces and commandos is difficult to say, but each of these have been effectively thwarted. So therefore, as far as engagements of military targets on the other side is concerned, I thought Air Marshal Bharti covered those very well and in detail, and he also mentioned as to how they went about targeting those. I think those images were very clear and very, very graphic in telling us as to what we needed to hit. And you'll remember right at the outset I said that we even went into what was the construction in each of these locations and therefore decided on the vector that had to be utilized. May I? Please. Okay, if I could add to what the DGMO has said, I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers that is immaterial. And what damage have we inflicted? You have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count. As far as we are concerned, from the air defense side,
If they had a choice, they would have definitely come in. They are fighters, there are more numbers of UCAVs. It is not that they did not intend to come in. It is only that our robust AD posture prevented them from coming in. So that must be known, and that must be realized by all the audience here. Yeah, I'll come to the left now, 24. Good evening, sir. This is Anuvesh Rath from Z. Sir, I wanted to know on the first briefing which was done by FS and two representatives from Air Force and Army, you showed a list where there was 21 places in that list. You have stuck 9. Are more operations going to be held? Is Operation Sindoor still on? And the second question, thank you, sir. Thank you so much. And also, I want to congratulate all three of you for a fantastic operation that you guys have done. Thank you so much. Thank you so much for that one question. Yeah. Sir, the question. Unfortunately, Rath, is that your name? I'm sorry. As far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right now. But I think I'll take a cue from Pramod. He said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is deterrent. And I have already made it very clear towards the end of what I said that it's only a couple of hours ago that the Chief of Army Staff has carried out a security review, and he's authorized our Army commanders to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, the response will be fierce and it will be punitive. Yes. 163. I'll go back this side now. Yeah, 255. She said middle wale kya karenge, so 255. Oh, sorry. Good evening, sir. I'm Shailesh from National Defense. Please allow me, first of all, to pay my gratitude for protecting us Indians. Thank you very much. Sir, since the enemy has been talking about taking down our aerial platforms, it would be deemed fit in case we can reveal that we have taken down their fighter jets. What could be the number? Though you said that they may be not good to reveal the platforms, but since this has come from various quarters in Pakistan, so I believe that we need to answer, in case if you can, sir, if you may allow. The question is for me? Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they, please don't ask. Were they fourth generation plus, sir? See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Okay. Thank you so much, sir. All right. Yeah, 163. सर मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया,
क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं, कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार, मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने भी ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया, और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप उन पर भी कार्रवाई होगी, और एक नंबर अगर आप बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? Sir, before you answer, sir, before you. Manjeet ji, 3 questions. The third one has just been asked here before. So 21 this thing. So I'll request the first to be answered so that we have more number of people who can ask. मंजीत, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। मैम, सर नेक्स्ट इज फ्रॉम 17। सर मेरा नाम अंजू निर्वाण है, TV9 भारतवर्ष से। सर मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। So at this time we'll just let it be. Okay, ladies and gentlemen, we have 1 or 2 more questions, sir. So please, they are going to be outside. You can speak to them there also. 104. I think. Yeah, ask sir. Sir, Dinaka with the Hindu newspaper. Are you surprised that you got this question? No, sir. I'm waiting for the press alert.
Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold, please don't, please be civil here. So we'll have 220 now. Sir, hello sir, this is Anita Chaudhary sir from Swadesh newspaper. मेरा सवाल है, क्योंकि हमारे जो पहले जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जाल रुलाएंगे। तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयर फोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। सर मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट। सो जो मिलिट्री होता है, आवर मेन जॉब इज टू प्रिवेंट वॉर एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। सो इट इज़ नॉट दैट आवर रिस्पॉन्स इज अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स। दैट मीन्स अगर किसी ने किया तो उसको ग्रेडेड उसमें किया। जैसे टेररिस्ट एक्शन हुआ तो व्हाट वी डिड इज अ टेररिस्ट एक्शन एंड वी डिस्ट्रॉयड ऑल द टेररिस्ट कैंप्स। उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा। सो आवर एम इज टू मेंटेन पीस एंड टेल देम आवर एडवर्सरी दैट यू डू दिस एंड द रिस्पॉन्स विल बी ब्लडी। Okay, now as per the, please, we'll have 166 and 25, and after that no more, please. Sir, this side.
Ladies and gentlemen, please maintain. I request you to please be quiet. Jal Ghai? No. This side, sir. We have only two Sir, questions left. 166. Yeah, please ask. So I'm Rahul Singh from Hindustan Times, sir. So you were totally on top of the game in the kind of losses you've inflicted on the enemy. I mean, we saw those slides and everything. So it kind of comes across that you were batting it 99 and you decided to declare your innings. What are your thoughts on that, sir? And do you think, are you weighing the option of the Pakistan army using this time, buying this time of the so-called ceasefire or the understanding? And you talked about how they could not be trusted. So buying time to kind of build up their war reserves, getting stuff from their friends like Turkey or China, are we considering that possibility, sir? Look, see, the call came from the Pakistani side to speak about cessation of hostilities. What pauses mean during such conflicts is known to everybody. I don't want to go into the pros and cons of how preparation for war is made. That is a process in itself. But I think my senior colleague here, the DG Air Operations, spoke, or he alluded at least, to what this operation was precisely and specifically meant for. And I think that's something that we achieved, right at the outset. Had we had the option not to go further, we probably wouldn't have. But we've been compelled to be in this situation. And as you've seen, the armed forces of India, and you've got the three Director Generals sitting here, we are always prepared to face any eventuality. And like I said, that's for the sovereignty, the territorial integrity, and the safety of our citizens. So whatever has to be done will be done. I'm not so concerned about what Pakistan will do in this time. I'm only concerned about what we will do. We have a roadmap and a plan, and we will follow it diligently, and we will follow it to the T. That's the contention that I want to make here today. Ma'am, please. Okay, the last question, and ma'am, 25. She's been asking since the first one. Sir, I'm Nandita. Sir. She's not asking a question. Sir, I'm Nandita Dagar, DAGAR from DD News and DD India. Sir, I wanted to ask you that my question is to General Ghai. Sir, you spoke to your counterpart yesterday and the Pakistani counterpart. Sir, what is the Indian Army's assessment that despite that agreement, that talk that you had, despite that agreement coming into effect at 1700 hours yesterday, why did they violate it? And number two, yesterday at the Joint Defense Ministry and Foreign Ministry briefing, Wing Commander Vyomika Singh and Colonel Sophia Qureshi had told us that we have cited the Pakistani troops amassing at the borders and at the LOC. Sir, has that situation changed? Have they withdrawn? And sir, if in case, despite now there is a lull of course, but if tonight again, if the enemy again carries out shelling and aerial intrusions through drones, what is going to be our response, sir? Thank you. So without outlining the specifics of that response, I've already made it clear that there will be a response, and it will be fierce and it will be punitive. Why the Pakistan Army chose the option of violating the understanding that was arrived at earlier yesterday, I think that's a question that we best answered by the Pakistan DGMO. I wouldn't be able to give you that. But in situations such as these, and if you go back into any conflict, sometimes these understandings take time to fructify and manifest on ground. But without getting into the reasons, it is our mandate to be prepared at all times, and that we were. It's not as if because there was an understanding we weren't prepared. I must tell you that the armed forces were on a very, very high alert, and they continue to be in that state even as we speak. All right. Ladies and gentlemen, please, ma'am, please.
Okay, thank you so much for coming today. Those who have missed asking a question, those who have missed, see, I knew I'll grab this attention from you like this. Those who have missed the opportunity to ask a question can give me a written one. I will definitely get back to you with that. And also, they are they are invited for a cup of tea in my office day after tomorrow. Thank you, ladies and gentlemen, for coming. Thank you. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ DGMO ਸਣੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ SS ਸ਼ਾਰਦਾ, 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ AK ਭਾਰਤੀ, DGMO ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਘਈ, ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ AN ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 100 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। DGMO ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। DGMO ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਅਹੁਦਾ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੋਖਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। National Technology Day happens to be 27th day. This day was also motivated by the success of the Pokhran test. The idea to have a National Technology Day on this day, on the 11th of May, was from Prime Minister Vajpayee, the then Prime Minister, and incidentally the Silver Jubilee was celebrated with Prime Minister Modi. What was conceptualized at the time of starting National Technology Day 27 years ago actually stands vindicated by Prime Minister Modi over the last one decade. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ DGMO ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਧਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ POK ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ द्विवेदी ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ द्विवेदी ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਡੀਜੀਐਮਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੀਜੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤਿਓਂ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤਹਿਤ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਜਾ ਕੈਲਾਸ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾਉਕੇ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੜਕ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੋ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਦਾਉਕੇ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਮਿਤ ਧਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵਿਖਾਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ पेड़ के थले, रुख के थले कुछ लोग पिंड वाले बैठे ने, जिहड़े किसान ने, अपने खेतों वाल जा रहे ने, अपना काम कर रहे ने। ते इस तो जे ये सड़क जिहड़ा ये राह है, ये तुसीं सीधे अगे चले जाओ तो अगे भी कौमांतरी सरहद पाकिस्तान दे नाल लगदी हुई पै जाती है। तो कुल मिला के 3 थावां तो ये पिंड दाउके जिहड़ा कि पाकिस्तान की सरहद दे नाल लगदा है, ते एक सिर्फ एक जिहड़ा ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ
ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਤਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PIB ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯਮਨ ਦੇ ਐਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PIB ਨੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਥੀ ਹੈ। PIB ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ S-400 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। S-400 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 70% ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਯਮਨ ਦੇ ਐਡਨ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। AJ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ INA ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਭਾਰਤੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ WhatsApp ਨੰਬਰ 8799711259 ਅਤੇ ਈਮੇਲ ID socialmedia@pib.gov.in ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਜ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ SIA ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਕੁਲਗਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਅਤੇ SIA ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ, ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਡਾਨ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਉਪਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ
ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। मौसम विभाग वालों जारी जानकारी मुताबक लंघे दिन पंजाब का औसत वध तो वध तापमान 0.5 डिग्री सैल्सीयस वधिया। हालांकि ये अजे भी आम नालों घट है। कुछ जिलों में तेज़ गर्मी और मीह तूफान की चेतावनी जारी की गई है। सूबे में सब तो वध तापमान 38.3 डिग्री सैल्सीयस अबोहर और समराला में दर्ज किया गया। इस तो इलावा पटियाला, अमृतसर, बठिंडा और लुधियाना वर्गे वड्डे शहरों में भी तापमान 37 डिग्री तो उपर रहा। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में तेज़ तूफान और मीह संबंधी अलर्ट जारी किया है। फरीदकोट, मोगा, पठानकोट, पटियाला, मोहाली, संगरूर, बठिंडा, हुशियारपुर, फाजिलका और रूपनगर जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल गरज चमक और तेज़ हवावां नाल मीह पैण की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को तेज़ हवावां और गरज तूफान दौरान खुले में ना रहन और बिजली के खंभियां और दरख्तां तो दूर रहने की सलाह दी है। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNU DD के जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। देश में सुरक्षा स्थिति को लैके प्रधानमंत्री की अगवाई में अहम बैठक। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होए शामिल। CDS और 3 फौजां के मुखिया ने की शिरकत। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सियासी, समाजिक और फौजी इच्छा शक्ति का प्रतीक। राजनाथ सिंह मुताबक PM मोदी भारत की जीरो टॉलरेंस नीति ते अमल कर रहे हैं। पूरा देश भारतीय हथियारबंद फौजां का धन्यवाद कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर बारे रक्षा मंत्रालय वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस। DGMO सने फौज, जल सेना और हवाई सेना के सीनियर अधिकारियों ने दी जानकारी। रिपोर्टिंग दौरान देश की कौमी सुरक्षा नाल जुड़े पहलुओं बारे संजीदगी की सलाह। कौमी टैक्नोलॉजी दिहाड़े मौके डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने करवाए गए समागम च लिया हिस्सा। कहा दिहाड़ा पोखरण परमाणु तजर्बियां की सफलता तो प्रेरित। सरकार विज्ञान और तकनोलॉजी के खेत्र में खोज कार्यों दे रही है हल्लाशेरी। विदेश मंत्रालय के हवाले नाल अहम जानकारी आई सामने। सिंधु जल समझौता मुलतवी रहेगा। भारत और पाकिस्तान विचाले NSA पद्धर की नहीं हुई कोई गलबात। गोली का जवाब गोले नाल दिता जाएगा। हवाई फौज मुताबक ऑपरेशन सिंदूर तहत सौंपे कार्यों कुशलता नाल कीता पूरा। कौमी हितां नूं ध्यान च रखदिआं चलाया गया ऑपरेशन। अफवाहां अते गैर प्रमाणित जानकारी के प्रचार तो बचण की ताकीद। दुनिया के कई देशों वालों भारत और पाकिस्तान विचकार जंगबंदी का स्वागत। तनाव घटाउण वाल एक महत्वपूर्ण कदम दस्या। खेतर में शांति की आस प्रगटाई। इस नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।